What does Joey Barton have up his sleeve here? It's dealt with. Tioté! Incredible! Astonishing! Sensational! Newcastle. There's a bit of quality here, and how about that? He's smashed it in, and Arsenal are level. No hay fuera de juego, no. Puede sentenciar. ¡Gol! ¡Gol! Tor! Barrios! Nein, Perisic! Newcastle £35 million richer, but a hero poorer, and they're on the back foot here immediately. What a start for Arsenal. Theo Walcott right through the middle, and Newcastle's miserable week has just got a whole lot worse. Well, Walcott just splits the two centre-backs here. Mike Williamson and Colaccini both caught pretty square. Andre Arshavin, Giroud, it's a second! It is an incredible start for Arsenal. It's a terrific free kick from Arshavin. It's a horrible ball to defend. I think it's Kevin Nolan who's at the front post, who is just underneath it. And Jude's not going to miss from that kind of range. I don't think Steve Harper can come for this. Theo Walcott, 3-0. Robin van Persie. Arsenal are ripping Newcastle United apart. Well, Walcott did really well because he's got the pace to get down the outside of Enrique and get the ball into a good area, but nobody is getting tight on Van. Looks for Cesc Fabregas. Fantastic football and well stopped by Harper. Yeah, terrific link-up play between Wilson. Hopeful of being in it. Bakary Sagna's cross, 4-0. Robin van Persie again. Arsenal rampant. Well, I think the two Newcastle centre-backs have taken the afternoon off here. Once again, Van Persie gets a free run, a free header. He can't quite believe what he's watching, and little wonder. I think the cross from Theo Walcott took a little nick off Enrique, but it fell beautifully for Van Persie. Look at Van Persie, Colaccini's on him. As it comes in, he gets away. Leon Best is waiting in the middle. Leon Best, it's blocked and then hooked away. Initial block, I think, from Gael Clichy before Koscielny completed the clearance. Well, the ball in from Gutierrez, I think, is just slightly behind Leon Best. Struggling here, and at the other end, Arsenal are almost in for another one. Robin van Persie hunting his hat-trick. Well, again, long ball, centre-backs caught out, Williamson again. Arsenal have just been too quick up the outside of the... Robin van Persie! Just about kept out. Oh, it's a terrific run from Van Persie. Wilshere needed somebody to make an offer. It was Van Persie. He picks up a couple of unwanted injuries here, and that appears to have a problem with his shoulder. Diaby reacting to Joey Barton's challenge. Diaby has raised an arm twice now, once to Barton and secondly to Kevin Nolan. And Abu Diaby could be in big trouble here. It was getting feisty towards the end of the first half, and Diaby took exception to the challenge from Joey Barton, and Abu Diaby is off. Well, it's needless, you know, at 4-0 up, he's just got to get him. He's not happy with the tackle from Joey Barton, but it's just a lack of discipline, I'm afraid, and they've got to get him out of there. It's Simpson in space on this near side. It is Danny Simpson, closed down by Koscielny, still Simpson! Stopped by Szczesny. Oh, it's a really good save from Szczesny. Simpson did really well. Joey Barton. Best goes down, referee points to penalty. Some cheer for Newcastle United. Pointed pretty quickly, filled out. Must have got a decent view of it. He's at the opposite side of the penalty area. A lot of... Barton! On what has been a miserable afternoon for Newcastle United. They have something to hold on to. As Szczesny has held onto the ball and Kevin Nolan's reacted, and he needs to be careful. That's a super penalty. What's going on here?
Newcastle about to make a change, but they've taken the corner quickly. Williamson! Terrific stop from Szczesny. Just quite not enough power. Here by Joey Barton. And Leon Best is offside, it won't count. Well, I just wonder who's deepest for Arsenal. It may have been back at his side. Best waiting. Leon Best! It does count this time! And maybe this comeback is on! They've just won so many headers this afternoon, Newcastle. And it's a minute or so before. Could be another one here, it's Ranger! It's astonishing! Yeah, it certainly is. It's a terrific save from Szczesny. Kevin Nolan, Ranger! Great block from Szczesny, quickly off his line. Oh, just so important he got his hands on it. Resi has a goal against Spurs. It's beyond him, Williamson, the meat and the sandwich. Got a big appeal for a penalty, he's given it! It's a penalty to Newcastle, again! This is incredible! Well, Szczesny was going to come for it, decided it wasn't his, left it to, I think it's Resi. Game on! It's 4-3 with just over 8 minutes to play. Astonishing! Well, the first penalty at 4-0. What does Joey Barton have up his sleeve here? It's dealt with. Tioté! Incredible! Astonishing! Sensational! Newcastle United have pulled off one of the greatest Premier League comebacks of all time. Well, it's a strike fit to win any match. One of the hardest skills in the game, to catch the ball as well as he did. Newcastle still on the hunt. Niall Raines with a layup. Kevin Nolan! A fraction away. Well, again, the technique is terrific. Ranger does brilliantly backing in, and just to knock it down, he knows he's got support. A day which will never be forgotten. A game which will go down in Premier League history. A match which has changed the title race. Arsenal 4-0 up before half an hour had elapsed of this game, have let a 4-goal lead slip. Quite incredible. Rosicki in towards Koller! What a great chance that was for the Czech Republic to take the lead in the opening minute of the game. Holland, that's a fine ball by Galasek. Another great chance here for the Czech Republic. This to Jankulovski, the left back who likes to get forward. An interesting opening couple of minutes where the Czechs have almost scored twice. Robben drives it in. Free header at the back post and it's there. Baumer scores for Holland after just 3 minutes of the game. It's his first international goal and he'll remember this for many years to come. Was Van Nistelrooy offside there? The Dutch lead 1-0. Seedorf, almost two. Aaron Seedorf, Van Nistelrooy, and Seedorf. Robben. The Dutch. They're onside here. Robben, Van Nistelrooy. Oh, it's a contentious goal because Ruud Van Nistelrooy was coming back from an offside position. But he was behind play. Look at Ruud Van Nistelrooy at the right of your picture here. He was offside when that ball was played. An opening here for Baros, who takes on Jaap Stam. Milan Baros of Liverpool. Still Milan Baros. Koller. Right back in the game. I wonder if the Czechs are going to make that substitution now. Milan Baros set up his strike partner, Jan Koller here. Takes on Heitinga. Oh dear. Heitinga knows what's coming. We've seen some good games.
had some pretty good attempts on goal. Heitinga, free kick, dropped in short here to Seedorf. Clarence Seedorf hit the stanchion behind the goal. Again, the marking there in midfield was quite... Van der Meijden, still Van der Meijden. And it's going to be a free kick. Great close control. Poborski, collar, tried to flick it with the inside of his right foot then, and he's taken a whack on his head. Look at his skill by the big number 9. And Davids, outrageous strike by Edgar Davids for the qualifying of 2006. And here's Andy van der Meijden. That wasn't a great ball by van der Meijden. Poborski, goalkeeper never really dealt with it effectively. And at the start of the second half, we have more excitement. Nedved. Oh, splendid effort by the European Footballer of the Year, Pavel Nedved. Robin with a delightful cross. Van Nistelrooy. Oh, fantastic save. Peter Cech didn't know too much about it, but Ruud van Nistelrooy almost paid here. Schmitzer. Oh, he's missed. Well, what a great piece of skill this was by Vladimir Schmidt. Nedved, collar, fantastic equaliser. Milan Baros on target again for the Czech Republic. He's scored now in his last 4 competitive games. This was a beautifully crafted goal by the Czech Republic. Jan Koller with that chest down, and look at that finish away with a flick on. It's a great flick on Van der Meijden. Well, Pavel Nedved. It's going to be a yellow card for Heitinga, and it's a second yellow card. He's off. Nedved. And held virtually on the line there by the goalkeeper. David Rosenthal, the player who's just come on as a substitute, the central defender, was the first to react here when the goalkeeper spilled that shot from Nedved. Oh, fantastic shot! Poborski! Well, would you believe it? He headed against the upright against the Dutch 4 years ago, and now he's slammed the ball. Milan Baros now for the Czech Republic. Heinz! Fantastic stop, Poborski! They've done it! Schmitzer scores, and the Czech Republic could well have qualified for the quarter-finals. Revenge has taken them 4 years to achieve. Baumer, great ball in, great chance. Penalty area now. Heinz, oh, he's almost rattled the ball in. It's all over as we look again at that close chance for the Czech Republic. The Czechs are the first team to qualify for the quarter-finals and will head to Porto on Sunday the 27th of June, because they have won Group D. A game which had just about everything. 5 goals, a sending off, shots which ricocheted. Control de Helguera. Se le fue un poquito a Helguera. Vamos a ver qué lanzamiento hace España. Toca Guardiola para Raúl. Raúl hacia Mendieta. Hubo mano de Mijatovic. Tocó con la mano Mijatovic. Hubo mano de Mijatovic, que aunque fuese de sufrir, como lo hemos hecho en los últimos Va a lanzar partidos. Mendieta. Está también Guardiola. Lanzamiento de Mendieta. Lo ha parado Kral. Palomita. Faltó el disparo de Mendieta. Lo salvó Kral. Yo no sé si iba adentro, si llegó a tocar Raúl de Yugoslavia en busca de ese balón. Milosevic y gol. Ahora llega Salgado.
23 jugadores de Yugoslavia, ha marcado Milosevic a los 30 minutos de la primera parte. Fíjate de dónde ha venido el centro ahora hacia Helguera. Corner. Han chocado los dos jugadores con el balón por medio, yo creo. Sí, sí. Apuntábamos, José Ángel, que España no debía descuidarse defensivamente por mucho control que tuviese. Lo ha hecho. Ahí va el lanzamiento de Guardiola. Mataron entre Abelardo y Alfonso. La pelota se ha ido fuera otra vez. Raúl, Mendieta. Falta. Y Jokanovic le hizo falta a Raúl. Jokanovic, que si no me... Vamos a ver si España... Ahí está. Puede tener una oportunidad. Se la llevó Raúl. Alfonso. ¡Gol! Ha empatado Alfonso. Ha empatado Alfonso el partido a los 38 minutos. Ha empatado Alfonso. Balón de Sergi para Raúl. ¡Qué balón ha parado Mendieta! Otra vez ahora ha sido Yuki. El centro de Konlienovic. Mijatovic. El balón para Cañizares. Bien ahí Sergi para Mendieta. Mendieta hacia Raúl. Está solo. ¡Uy, qué pena! ¿Cómo no ha llegado Raúl a ese balón? Es increíble. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Qué buena segunda parte. Qué buen centro ha sacado Sergi. Y ama. ¡Qué Jurovic, Govedarica y gol. Ha marcado Govedarica. Ha marcado Govedarica, el segundo de Yugoslavia. Parece increíble, pero cada vez que Yugoslavia dispara, acierta. Ahora en esta segunda mitad España no había conseguido. Debería. Munitis y acaba de empatar. Acaba de empatar Munitis, nada más poner la pelota en juego España. Y atención porque ha habido una agresión de Stojkovic sobre Munitis cuando iba a celebrar el gol con el banquillo. Raúl. Por el medio. Raúl buscando la posición. La pelota se ha ido fuera. Se ha dedicado en esta segunda mitad al margen del gran remate que ha hecho. Bueno, la segunda de Jokanovic se queda con 10 Yugoslavia. Que ha hecho tantas. A los 18 minutos de la segunda parte. Bueno, cuidado que ha saltado un espectador. Vamos a ver. Mijatovic. Bien se ha movido Mijatovic. El balón para Mijatovic. Qué bien el Mendieta, porque vamos. Cesión. Ha pitado cesión el árbitro de Mendieta. No vale. Mijatovic. Fuera. Ha tirado fuera Mihailovic. Lo que hizo Mijatovic efectivamente no se puede hacer. Es decir, amagar y está el balón. Urzay saltando con Govedarica. Y bueno, esto ya sí que es increíble. Ha marcado con Lienovic. Es increíble, de verdad. Increíble. ¿Qué habremos hecho nosotros para merecer esto, Es increíble. ¿Dónde le cae el balón al único jugador que estaba libre? 3 rebotes, 2 rechaces y el balón le cae al único hombre. No pudo tirar Munitis. Guardiola. Lo buscó con muy que bien la enganchó Alfonso. Alfonso, el balón a Crali. Y córner. No, saca de puerta. Qué barbaridad. La oportunidad. Ahí es donde hay que intentarlo. Para sacar un centro. Falta. Ahí va Guardiola. El tiro de Guardiola directamente a las manos de Kral. Otra vez por la izquierda. El disparo de Mendieta lo ha parado Kral. Es una lástima que este hombre... Raúl. Penalti. Bueno. Penalti, lo ha pitado. Lo agarraron allí a Abelardo. ¿Cuánto queda? Penalti. No, quedan 2 minutos. Bueno. Que lo meta Mendieta. O que marque Eslovenia. No, Eslovenia ha acabado ya. Ahí va el lanzamiento de Mendieta y gol. El empate a 3 para España. Vamos. Y 2 minutos de partido. Vamos, que en 2 minutos hay tiempo para un remate por lo menos. Para construir una buena jugada. Largo. Arriba. Ahí va el balón de Guardiola. Ahí está. Alfonso. Minuto 49. Alfonso. Ha marcado Alfonso el 4-3. Ha marcado Alfonso el 4-3. Ha marcado Alfonso. El gol en el minuto 50. ¡Qué gol de la clasificación! El gol de la clasificación.
clasificación. Lo ha marcado Alfonso. Estábamos dentro de los 5. Impresionante que te ganen en ese instante. Pero bueno, los dos equipos clasificados. Los dos equipos clasificados. Se ha clasificado España, señores, como campeón de grupo. Alguna vez nos tenía que caer a nuestro lado. Y la verdad que no ha sido... Here's Torres. Pass two, but not past Fabianski. He'll be pleased to make a good early save here. Vieira. And Fabianski with some good handling again. Might have gone there early on. Always a concern there when he stays down. But Vieira took the shot on when he might have Lyon through, out comes Fabianski. In comes Arbeloa. Goalkeeper's done well, but he's got another problem here in the shape of Dirk Kuyt. And well, it's been a very good start by Fabianski. It's needed to be for Arsenal. Well, this is his best of the lot. The others are pretty regulation saves. Hit it, does hit it. It's over by Fabianski. Goalkeeper side. And Agger heads it away as Renner comes out. Fabregas with a bit to aim at, and the only chance for an Arsenal goal in the end was as if Bentner could have diverted it in. You know, he could have passed it to him. I don't think he sees him. He gets the better of him as well. And Arsenal got here. They've got Fabregas, he's in. Oh, and Arshavin gives Arsenal the lead at Anfield. Well, the three Liverpool substitutes have given the linesman in this near side some stick. They're all screaming in his ear for offside. And we'll have a look at it and decide. Liverpool do try to eventually push out. He's a little sloppy, Mascherano, and they jump on him here. But it's the next ball we're going to see. This one coming now. Oh, I tell you what. Might not be that way for long. Benayoun, great stop by Fabianski, spread himself. Well, I thought we might get something special. Counts cross, Torres with the header! Brilliant header! 1-1. It started really with Sanya's clearance. Poor one. Kuyt. Benayoun! Oh. Is it in? 10, flags up. He's given it. Liverpool have the lead. For all the Arsenal efforts to keep it out, this time the flag does go up to Liverpool's advantage. Benayoun diving in. Oh, he's stolen it from Arbeloa. Here's a bit of quality here, and how about that? He's smashed it in, and Arsenal are level. How can a player who's hardly ever kicked produce that? But that's what this, I said, they're always going to be dangerous and they don't concede a third. And that's what you mean. At this level, you cannot make a mistake because the quality of the foot. Nasri. Oh, it is Arshavin. Has he got the hat-trick? He has! He can't believe it. Well, Liverpool players are collapsed all over the pitch. They cannot believe it. They are shell-shocked. He cannot believe what's going on here, Jamie Carragher. Heads down all over the place in red shirts. He needs two. Vieira. Here's Torres. That's the one. It's 3-3. 18 minutes left. He's brilliant. He just works so best here to get the half a yard. And they're awfully deep in here, and they allow it into him, I think, far too easily. But what's Song? Oh, Bentner. Offside. It's in, but it's offside. Oh, I bet you that's a close one again as well. Comes from the back. Just comes from behind. He's capable of doing that. Alonso. Here's Arshavin. He's played in. Arshavin. He's done it! 4! In the 90th minute! What a night. What a night. Well, I did say the one thing that you have to... But here is Elzar, and Fabianski stops another twist to this extraordinary tale. Mascherano. And it comes to Benayoun. And for the second Tuesday in a row, Liverpool are involved in a 4-4 here.
Stamford Bridge last week, at Anfield tonight. They are all over it, constantly misdirect. He said that. The scoreline is an amazing 4-4 at Anfield. The bottom line is 2 points dropped at home by Liverpool. Although they go back on top only on goal difference, it's goals this has all been about tonight. 4 of them for Arsenal from Andrei Arshavin, who's really announced himself in English football. Le va a pegar el jugador del Milan, el centro, Koller. Conexión Jankulovski-Koller, el remate alto, la mejor ocasión para ahora de los checos. Sí, una jugada de pizarra. Cuidado que ataca Tuncay, ojo, balón para Turquía, peligroso. El disparo, por fin lo intentó, al menos desde lejos Tuncay. Primer disparo, no entre los 3 palos de los turcos. Esto es lo que tiene que hacer, está un poquito, está mejor. Cuidado, Sionko. El disparo, era Matejowski el que disparó, atrapó Volkan. Otra pelota más, que todo consecuencia de un balón a Koller que queda muerto. Griguera saca el centro. Gol. No podía ser de otro. Gol de Koller, adelanta la República Checa. El centro de Griguera desde la derecha y ahí estaba el 9 de los checos para marcar el primero. República Checa 1, Turquía 0, Camacho. Y una cosa importante, Koller, yo creo que venía a celebrarlo al banquillo de los turcos, se ha equivocado hasta que ha visto y dice, si estos no son los míos, y entonces ha ido para el suyo. José, qué pedazo de cabezazo. Fíjate la potencia que le tiene que dar. Él está prácticamente parado. Qué pedazo de gol, balón. Y qué pedazo de centro, el anterior y este nuevamente. Sí. Qué maravilla. Izquierda, falta peligrosa. De nuevo la cabeza de Koller, que la manda alta, saque de puerta. No pueden con él ahí. Vaya pesadilla. Sí, deberían de poner un jugador por delante de él, por ejemplo, ¿no? Altintov está buscando el empate el equipo de Fatih Terim. El remate de cabeza casi ni se lo esperaba. Atrapó Peter Cech. Busca el empate a 1. Arda en el pico del área. Sale Peter Cech. ¿Cómo ha cambiado el partido, Camacho? Sí, lo que pasa es que debería de cambiar. Y juega Chequia. Koller, cuidado, posición correcta. Se durmió la defensa. La zancada de Koller puede llegar al segundo. Koller se frena. Fuera. La que ha tenido Koller, Camacho. Ahí es donde se nota, le falta la velocidad, ¿no? Su fuerte no es eso. Está con uno menos, como decía Camacho. Cuidado. La parada y el gol. Acaba de marcar Chequia, la bronca espectacular del seleccionador turco al cuarto árbitro, que casi le acaba de empujar mientras estamos viendo cómo lo celebra Brasil. Ha marcado Chequia el segundo del partido con una bronca monumental en la banda. ¿Sabes por qué es la bronca? Porque estaban pidiendo el cambio. El número 15. Emre Asik. ¿Entiendes? Y mientras que se ha producido el gol y por eso están enfadados como diciendo es que nos faltaba un jugador ahí. Qué cabreo de Fatih Terim, que casi ha llegado a empujar al cuarto árbitro. A la derecha para Sionko, dentro del área. Pola, al palo. No llega Koller al rechace. Emre Asik se lleva el golpe en la cabeza y atrapa a Volkan, que la va a echar afuera o no. Vamos a ver. Dice Koller que la eche fuera y ahora para el juego el árbitro. Sí, pero el portero no ha querido saber nada. Sí. Volkan ha dicho, me da igual lo que le pase a este hombre. Yo creo que al sacar el balón con el pie le ha golpeado en la cabeza, seguro. Está sangrando, Está sangrando. Lleva sangre en la mano, ahí está la repetición. Ahora buena oportunidad para Chequia, Camacho. Buen balón. Buen pase de Sabri. Ojo al Altintov, el centro hacia atrás, Arda Turan. Gol. ¡Gol de Turquía! Acaba de marcar Turquía, que no ha dicho la última palabra. Con la derecha marcó Arda Turan. Chequia 2, Turquía 1. No está acabado el partido, Maldini. Bueno, la jugada de Hamit Altintov, que tiene que subir más por la banda y tiene que insistir. Es un jugador que sabe hacerlo. Y luego vuelve a colgar hacia el área y la ventaja es para Cech, pero ¡gol! Llega el lateral. El central Servet, que ha estado a punto de batir a Peter Cech. Otra vez Altintov insiste. Esa es de Cech. Esa es de Cech. ¡Gol! Era de Cech. Gol. Gol de los turcos. Ha marcado el capitán Nihat, que empata el partido. No ha hecho nada en todo el encuentro y apareció como un ratón en el área pequeña para empatar el encuentro. Increíble, pero cierto. Estaban fuera, estaban eliminados y ahora mismo, si no pasa nada, iremos a los penaltis. Chequia 2. Altintov, le puede pegar Altintov. Ojo, Nihat, no hay fuera de juego. No hay fuera de juego, no. Puede sentenciar. No. ¡Gol! Hay que verlo para creerlo. No hay penaltis. Chequia no se lo puede creer.
Está Turquía en los cuartos de final de la Eurocopa. ¿Y cómo está el palco? ¿Y cómo están los alrededores? Atención, Servet, ha tocado ahí, Volkan, el balón. Lo va a dejar que salga finalmente Sabri. Y el entrenador que va a entrar al campo. Algo ha pasado ahí, ¿eh? Y atención que ha caído ahora Kohler. Fatih Terim estaba reclamando algo, tarjeta roja. Volkan. Tarjeta roja al portero Volkan. Por sacar el codo, le dice el árbitro. De campo, han echado al portero. Gana 3-2 Turquía, se acabó. Esto es una locura, Final del partido, la fiesta de los turcos, están en cuartos de final. Nos vamos desde Ginebra. Qué partidazo, Maldini y Camacho. Imposible de narrar esto, los turcos están todos locos perdidos. La possibilité peut-être pour l'Olympique de Karlström qui peut frapper du pied droit. C'est capté tranquillement par Mandanda. Cette victoire, c'est celle alors que Karlström centre et que derrière Pjanic emmène et reprend et ouvre le score pour l'Olympique lyonnais. 3e minute, il a déclenché le génie d'un contrôle, d'une frappe. Pjanic 1, Marseille 0. Quel beau but, de bonnes intentions d'un côté comme de l'autre. Et un mauvais centre sur l'action précédente de la part de Heinze. Souleymane Diawara est là aussi. Et là aussi, c'est rentré pour l'égalisation. La tête de Souleymane Diawara. Ce match prend une grande dimension. 11e minute, un partout. Égalisation marseillaise. Et il n'a pas pu la sortir cette fois-ci, Goloris. Ouais, Claude Puel qui disait qu'il fallait bien défendre, qu'ensuite ils auraient des bonnes opportunités. Malheureusement, ils n'auront bien défendu que 8 minutes. Triangle avec Gassama, Pjanic et l'accélération maintenant de Sidney Govou. Lissandro à droite, Govou qui va piquer dans l'axe. Govou pour le deuxième but. L'action est partie du camp lyonnais. Elle va jusqu'au bout, jusqu'au pied gauche de Sidney Govou. Ce match est exceptionnel. Un quart d'heure, pas plus. Oh, l'erreur, on en reparlera. Oui, on en reparlera de l'erreur. En attendant, ça fait 2-1 pour Lyon. Qu'est-ce que c'est mal. Karlström, le second poteau là aussi. Il a bien fait ça. Hors-jeu ou sorti, hors-jeu pour Sidney Govou. Mais ils sont mal les Marseillais quand même, au niveau du milieu défensif. Enfin, en attendant Chelsea-Manchester, c'était pas mal non plus. Et vous le verrez dans l'équipe du dimanche juste derrière avec Nathalie Aneta. Il y a un joueur qui est bien rentré dans le match, c'est Schallström. Il touche énormément de ballons, il oriente le jeu. Cette fois-ci, le carton va sortir. Pour la première fois de la poche de Monsieur Giroud. Le pied droit. Le pied droit. Et l'erreur de Loris. Alors on va revoir cette trajectoire en attendant à la 44e minute. C'est le pied droit de Benoît Giroud qui vient égaliser pour l'Olympique de Marseille de partout au meilleur des moments possibles pour l'OM. Un petit peu de réussite forcément. Quel match. Je ne sais pas ce que Chris vient réclamer à Monsieur Bré. Ça c'est bien joué, dans le contrôle, bien joué dans le centre et bien joué aussi pour l'Européide. Baraki collé, 3-2 pour l'Olympique de Marseille dès le début de la seconde période. Oh quel match. Quel but de Koné. Arrivé de nulle part, on parlait des mauvaises statistiques de Ederson et Brandao. J'allais rajouter Koné qui n'avait pas fait une grande première mi-temps. Il a surgi le lutin marseillais. Et ça va être un régal au ralenti. Ça inverse évidemment complètement la tendance. Retour de Toulalan face à lui, Brandao le 4e. Et la parade de Loris qui là peut-être vient de sauver l'Olympique lyonnais. Quelle faute. Lissandro qui enroule et Steve Mandanda qui se détend de tout son long pour sortir ce ballon en corner et remettre un peu d'ambiance dans Gerland. Grosse colère de Koné parce qu'après il va pas pouvoir en rentrer parce que le docteur est en train de lui dire qu'il a un petit point. À cette victoire de l'OM, c'est que du bonheur pour les semaines qui viennent. La reprise de Brandao, il en avait loupé une tout à l'heure, celle-ci ne la manque pas, le geste est parfait, l'équilibre sublime. 4-2 pour l'Olympique de Marseille. C'est sur un coup de pied arrêté, un petit peu mieux tiré côté marseillais. Et peut-être une défaite lyonnaise qui se profile. Lissandro peut redonner l'espoir à l'Olympique lyonnais. Le troisième but lyonnais, il va rester 10 minutes de folie. 4-3 pour Marseille. Lissandro Lopez. Quel but magnifique. Incroyable ce qu'il a réalisé, Lissandro. C'est lui qui va frapper ce corner. Il y a une penalty. Oh, il n'a pas hésité, monsieur Bré. Là, il est sévère. Il n'a pas hésité, oui, c'est sans doute sévère. C'est sans doute très sévère. En attendant, monsieur Bré a indiqué le petit point blanc. 83e minute. Alors on va suivre. Lissandro. Égalisation
égalisation. 4 partout. Doublé pour Lissandro. Et il va rester 10 minutes. Il va rester 10 minutes dans ce match complètement fou. Marseille peut-il encore réagir? Marseille peut-il encore aller chercher les 3 points d'une victoire qui se dessinait si clairement pour les hommes de Jean-Claude Dacier? Lissandro, oh, pas de hors-jeu pour Pjanic, Pjanic avec Bastos. Oh, ils seront allés la chercher jusqu'au bout. Gerland explose, 5-4 pour l'Olympique Lyonnais. C'est le match de l'année pour l'instant. Et Lyon a fait basculer cet Olympico. Oh, que c'est dur pour Marseille, que c'est dur. Mais quel scénario incroyable. Et quelle action aussi. Quelle action. C'est pas terminé. Second poteau avec Cissé. Avec Cissé. Et la sortie de Gomis. Et derrière, l'égalisation de l'Olympique de Marseille. Stéphane Pillard. C'est tout. 10 buts. 5 partout. Oh, et il y en aura peut-être encore un autre. Il y en aura peut-être encore un autre. Oh, le match de fou. Ah oui, il le sait, Chris. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en relever? Bravo, messieurs, vraiment, bravo à Lyon, bravo à Marseille. Vous ne rêvez pas, 5 buts ont été inscrits et bravo aussi aux présidents qui doivent se dire, eh ben ça a été un régal. Ça a été un régal ce soir. Merci à eux. Le championnat d'Europe des Nations. Tout le monde est en place. C'est Domergue. Ah, superbe frappe de Domergue. Et premier but français à la 25e minute de jeu par le Toulousain Jean-François Domergue, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est formidable pour lui. Il a battu avec... c'est bien joué entre les deux hors-jeu. Hors-jeu signalé alors que Fernandez, là, marqué le deuxième but français. J'ai pas entendu, dit Louis. J'ai pas entendu. Giresse qui va peut-être frapper de 25 mètres. Très belle frappe de Giresse dans la... Oh là là, belle détente de Manuel Bento sur... qui allait sous la transversale. Le ballon est toujours pour les Portugais avec Chalana. Et bonne tête de Gomez. Rico sur cette action, il peut se remettre sur son pied droit, pouvoir centrer Giresse. Du pied gauche, oh là là. Superbe action, superbe contre-attaque là-bas au deuxième poteau. Reprise de Giresse, fantastique. Oh, ras du poteau. Reprise de mi-volée d'Alain Giresse. Qui en 2 minutes, en de 1-2, Platini, toujours Platini du pied gauche, pourquoi pas. Très bon réflexe de Bento. Platini, qui est un droitier mais du pied gauche, ce n'est pas un problème non plus, il l'a montré contre la Belgique. Il a préféré donner un retrait à Ferreri. Platini en 2 mi-volée, Bento finalement. Oh là là, encore une... Donc nouveau corner de Frasco, encore raté, but de tête de Gomez, non, Jordao finalement, oh là là. Miracle. On a eu très chaud, miracle pour les Français à la suite d'une erreur, je crois, car au départ, Chalana et voilà Jordao qui était complètement seul et qui marque. Jordao qui était complètement oublié par les défenseurs français. Là, je crois qu'il y a eu une très grosse faute de la défense centrale tricolore. Et Jordao, sans aucun problème, égalise. Platini accompagne le ballon, va pouvoir dribbler Bento, non, sortie de Bento, qui fait une partie extraordinaire, c'est pas fini, tir de Six, et sur la transversale, mais c'est pas possible sur cette action des Français. Donc la sortie de dans un angle difficile qui redonne pour Platini, qui cette fois est contre est-ce qu'il y a but? Non. Oh là là, Bento une fois de plus sauve son équipe. Oui, c'était bizarre cette reprise. Qui avait raté Pinto, qui va prendre tout son temps pour ajuster ce centre là, qui sauve l'équipe. Selena trouve la tête de Gomez, non. Et c'est cette fois Jordao qui marque avec une reprise de Jordao au-delà du deuxième poteau. Ah là 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 là, incroyable ce but. Bon, la reprise est quand même pas si mal, ça. Un rebond, ça monte, et ça pourra redonner à Méné, suivi par Tigana. Oh ouais, sortie de Batz, belle sortie de Joël Batz qui a sauvé son équipe en 2 occasions. Alors, au premier poteau pour Fernandez qui remis, ah là là, retourné de Luis Fernandez. Oh là là, et derrière il y avait Bossus. Leroux qui pivote, Leroux et Platini qui cherche encore un. C'est le but de Bruno Bellone. But de Bruno Bellone, égalisation de Bruno Bellone, extraordinaire avec Platini, alors qu'il reste tout juste un petit peu plus de 6 minutes. Nous avons vu une action de Leroux qui est un peu rattrapé. Tigana qui revient en retrait pour Platini. Et but de Platini. 3-2.
quelle émotion! On n'a jamais vu ça! Et c'est de la folie. Écoutez, pour ne rien vous cacher, on doit être comme vous dans les larmes aux yeux. Parce qu'on a peut-être attention à cette attaque de Frasco. Et ça y est, c'est sifflé, c'est la fin. La France est en finale. La France est en finale. Mercredi prochain au Parc des Princes, et tous les Bleus se précipitent sur Michel Platini pour... Den entscheidenden Treffer in Fürth erzielt er den Pokal. Und der steht ihm kaum nach, Shinji Kagawa. Unwahrscheinlich viel Druck und der Ulreich, der sowieso eine vermutlich wichtige Rolle wieder heute spielt. Achtung, kein Abseits. Ein früherer Dortmunder mit der ersten Chance für den... Oh, die Chance, die beste Chance. Vielleicht im Spiel Julian Schieber. Gündoğan. Toller Pass von Gündoğan. Lewandowski, Ulreich zu spät. Sensationelle Szene in der 21. Minute. Achtung! Die Spiele endeten 1:1 und jetzt, hui! Oh, Tor! Jetzt ist er drin! Wieder der Kagawa! Er ist nicht zu bändigen. Cheick. Boah, war das ein Schlag von Lukas Piszczek. In dieser Spielzeit sind an 66% aller Tore beteiligt. Und das geht ja weiter so. Dieser Kuba. Es ist ein Hund, dieser Kuba. Unglaublich. Ein schnelles zweites Tor. Gut gemacht. Ja! Donnerwetter. Tor für den VfB, und das muss man der Mannschaft wirklich konzedieren. Sie hat alles versucht. Oh, jetzt kommt der Schieber. Ui, Schieber, Tor, 2:2. Unfassbar. Der VfB gleicht aus. (2:2) nach 0:2, als alles schon fast verloren schien. Jetzt schauen Sie mal, Subotic und Hummels sind hier nicht gut abgestimmt. Fehlende Abstimmung, weite Strecken. Ein tolles Publikum, perplex! 3:2 für den VfB Stuttgart. Ein Fußballmärchen. Also das muss man gesehen haben. Das ist kaum zu begreifen. Kloppo, was ist los? Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Lewandowski. Sensationelle Parade von Hummels. Tor! 3:3! Ein Wahnsinnsspiel! 3:3! Wie kann man denn den Hummels so lange ungedeckt lassen? Schauen Sie sich das mal an. Das gibt es nirgends in Europa. Das ist ja Wahnsinn. Beim Remis. Tor! Noch ein Tor! Barrios! Nein, Perisic! Der Wahnsinn geht weiter.
4:4. Ich glaube es nicht. Was ist mit seinen Innenverteidigern los? Was ist da hinten los beim BVB? Schauen Sie sich das an. Jetzt pfeift er ab. Ein denkwürdiger Fußballkrimi ist zu Ende, meine Damen und Herren. Ich beglückwünsche Sie, dass Sie da live dabei waren. 4:4 zwischen dem deutschen Meister Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Also wir brauchen richtig Zeit, um dieses Spiel aufzuarbeiten. An Dramatik nicht zu überbieten. Anthony Stokes! They're claiming a deflection, but it's a goal kick that's been given. Well, I think the thing to admire here... Witherspoon linking up with Stokes. Witherspoon's cross, Colin Nish! Easy! And Hibs in front after 10 minutes at Fir Park in this Europa League showdown. Well, it's another example of the beautiful football that we've seen in the... Stokes. It's Nish again! The outside of the post. Well, I think he allows for the surface here and he takes great care to make sure he's getting the target. It's Lukas Jukovic. He's away from Murray. And it's an equaliser for Giles Coke. A quick response from Motherwell. They are level. Well, there's the beauty of getting a... Rankin receives. And Colin Nish scores again! What a remarkable start to this game! A double for Nish, and Hibs are back in front. Well, it looked as though they were going nowhere from this throw-in. Giles Coke. Oh, he's given it to Ryden. Terrible error. Derek Ryden! Hibs score again. And Giles Coke, who did so well to get back and who scored Motherwell's goal, became the villain of the piece then. Well, Hibs go on the prowl again. Ryden. And it's a hat-trick for Colin Nish. And Hibs are now 4-1 up in a quite astonishing first half at Fir Park. Well, Hibs are back to their best. Right. This is... John Sutton, and they respond quickly again. Still so much to do, but in this crazy game, who knows? Well, credit to Sutton. I think the cross from the right-hand side here from O'Brien is terrific. The look at Stokes into handball. Oh, Nish wanted a penalty, and Willie Collum had a close look and decided against it. Well, I'm amazed he didn't give it. First of all, I'm amazed he didn't. Liam Miller. Anthony Stokes gets in on the act, and Hibs sensationally go 5-2 up, and surely now their wretched run of 6 defeats in a row is about to be banished. I think this goes past Dean. Maybe, but he'll get a second chance. Stokes scores again, and Hibs have 6 now, and it just gets better and better and better for them tonight at Fir Park. Yeah, well, the Motherwell fans are had enough. They're streaming. O'Brien, very nearly, and Giles Coke puts the rebound in and scores his second of the game. Yet another goal. Motherwell 3, Hibs 6. Heatley, and he's gone all the way in. Smith, baffled by that, couldn't keep it out. And this game might not be over yet for Motherwell. 6-4 now. Well, it's a horrible mistake from Graham Smith. O'Brien's corner. Sutton! He's only gone and scored! Sutton with another goal. And this is just breathtaking and absolutely unbelievable. From 6-2 to 6-5 now. Well, look at this ball. Jukovic looking to get to this. Oh, penalty! Incredible! This game takes another tantalising twist. It's a shocking decision from Graham Smith. He is having a torrid time. Steps up now, and Smith has saved it.
is yet another twist. That's a well-struck penalty. Chase might get there. Hamlin is with him. Jukovic! Oh wow! Oh wow! Lucas Jukovic! It's the comeback of comebacks! It is Motherwell 6, Hibs 6 in the game of the season, in the game of a few seasons in Scotland. What a stunning finish. He shouldn't get this ball at all. It's all over. Unreal. Unbelievable. Amazing. Incredible. Astonishing. A night to remember. Lucas Collin, you've just taken part in the highest scoring Robson Canu, Roberts! Terrific start for Reading, and it's the old warhorse himself, Jason Roberts. Well, if you're a young striker and you want to know how to lose a defender, lose your marker, to get on the end of a cross, take a look at this, because at 33 years old, he uses all his nous. Jason. Materi's worked it through well, Gunter tries to line it up, and it's gone in, it's an own goal! It's gone in off Lauren Koscielny! And Arsenal's despair compounded, but joy here for Reading, who lead them 2-0. Well, just like the first goal, they get in down the sides, they get in behind Arsenal, and they get into an area where they get it clear. Here's Ledgerwood. And he looks for another striker goal, and he's got it in! This is unreal! 3 up inside 20 minutes. Mikael Ledgerwood scores for the second game in a row. Martinez finding his shot too hot to handle. And despair for Arsene Wenger, whose team are being ripped to shreds. Instead finds McCleary. Hunt! In off the post! Reading are running riot. Arsenal are being annihilated here. Well, Arsene Wenger's not happy. He's with the fourth official. He just feels like there should have been a foul given Arsenal's way in the lead up to that goal. Here's Arshavin, and now the chance for Walcott to make an impact for Arsenal. And at last, something goes right for them, right near the end of the half. Could that be the start of an improbable comeback? It needs to be the spark, doesn't it? It really does. And this is what you want to see more of from Theo Walcott. Gets himself... Walcott's corner, Giroud's header! And talk about an instant impact! Arsenal really are motoring now. Koscielny! And the man who scored against Arsenal now scores for them. And Arsenal are 3/4 of the way to a famous comeback. Well, again, Brian McDermott won't be happy with the defending. Coquelin gets the ball in towards Marouane Chamakh, headed down. Walcott with a chance! And is it over? Yeah, that's over. It is now! It's been turned in the end by Jenkinson to make absolutely sure. And Arsenal have done it. From 4-0 down, they've drawn it level right at the death. Right. When I looked at the assistant referee, I'm sure I saw daylight between the first effort. He did not raise. Here's Arshavin. Marouane Chamakh goes for goal and does it. Arsenal, who were 4-0 down, lead for the first time. And it's the forgotten man, Marouane Chamakh, who has his name up in lights. Looking down at Brian McDermott, poor Brian McDermott, just pacing around his technical area. McAnuff was in there waiting, but it's gone all the way across to Gunter. And the header's in from Pogrebniak. Absolutely astonishing. Well, Arsenal arms are in the air, they want offside. They really want offside, they're not going to get it. Whereas you were. Arshavin, there'll be 2 minutes of stoppage time. Men in the box if he can get it across, and he has it off the line. Shots on follow-up, and it's turned in. And surely this time, Theo Walcott has won it. 11 goals on a mad night at the Medeski Stadium. And a missed header gives Chamakh a chance to seal it once and for all for Arsenal here. And he has! So
was one of the most remarkable nights in League Cup history as Arsenal claim a 7th. Arsene Wenger heads for the quarter-finals of this competition, and he will wonder. One of the most remarkable nights in the history of this competition. Arsenal through to the quarter-finals of the League Cup, but only after being 4-0 down and only after one heck of a struggle here with Reading. A Theo Walcott hat-trick in the end, helping to get them through with the help of a second goal from Marouane Chamakh.